Bonjour à tous et bienvenue aussi au webinaire Midi Export portant sur le Vietnam. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur la première édition 2021 de notre série de webinaires que nous avons entrepris depuis le début de la pandémie au printemps dernier. Alors, nous sommes heureux de vous présenter cette première édition édition Blizzard spéciale qui va porter sur le Vietnam. Alors, donc, je suis commissaire en développement économique affecté particulièrement à l'exportation pour l'organisme qui s'appelle Développement économique Saint-Laurent. Nous sommes situés à Saint-Laurent. Notre division Export Montréal-Ouest, donc, offre des services d'accompagnement aux entreprises exportatrices, non seulement de Saint-Laurent, mais en fait de tout l'ouest de l'île de Montréal, puisque nous faisons partie du réseau des ORPEX, qui sont des organismes à but non lucratif, voué à l'accompagnement des entreprises exportatrices. Alors, notre équipe d'experts donc, est composée de Lydia Capelli, donc commissaire au développement économique ainsi qu'à l'exportation, mon collègue Mathieu Garafini, qui est notre chargé de projet, ainsi que moi-même. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter donc ce webinaire portant sur les exportations au Vietnam. Le déroulement du webinaire, donc, nous allons procéder avec nos conférenciers, donc environ 20 minutes chacun, suivi d'une période de questions de 15 minutes à la fin de la présentation. Je demanderai à tous les participants en ligne de, s'il vous plaît, nous envoyer vos questions en clavardage public à droite là, sur l'écran. Comme ça, donc, nous serons en mesure de passer à travers vos questions à la fin du webinaire. J'aimerais vous rappeler que tous les participants aujourd'hui recevront dans les prochains jours une version anglaise et française PDF de tous les conférenciers aujourd'hui, des présentations PowerPoint, ainsi que l'hyperlien pour vous lier donc à notre canal YouTube sur le web. Alors, les principaux points couverts aujourd'hui, les relations Canada-Vietnam, les échanges commerciaux entre les deux pays, les principaux secteurs clés de commerce entre nos deux pays, l'environnement des affaires au Vietnam. Nous allons poursuivre donc ensuite en langue anglaise le témoignage de M. Tong Tuong Tuan, qui est vice-président à Laboratoire Médélis International. Donc, Tuong pourra nous présenter donc son expertise d'affaires sur le marché du Vietnam. Sa présentation sera en langue anglaise. Prochaine diapo. Oui, alors, il manque un écran, je vais tasser mon... Oui, alors, Samuel, il me manque une partie de la présentation qui est cachée par la liste des participants à droite. Alors, oui, très bien, parfait, merci beaucoup. Alors, donc, pourquoi exporter au Vietnam? Donc, rappelons des données essentielles sur le pays. Donc, le Vietnam est composé de la capitale Hanoï, une population totale en 2020 de 99 millions de personnes. Donc, sans doute que nous allons dépasser cette année, que le pays va dépasser 100 millions d'habitants. Un taux de croissance économique de 7 en 2019, donc c'est vraiment à souligner. C'est une des croissances économiques les plus soutenues au monde, même durant la période de pandémie. Donc, on prévoit en fait pour les prochaines 5 années une croissance économique du même ordre de 7 annuellement. Donc, le revenu annuel par habitant est estimé à 7 750 $ en 2019. Le régime politique, donc, c'est une dictature communiste, mais qui, depuis quelques années, est ouverte sur une économie de marché extrêmement compétente et dynamique. Le Canada a établi une première relation avec le Vietnam en 1973 et a procédé à l'ouverture de l'ambassade à Hanoï en 1994. Les deux pays sont partenaires au sein de plusieurs organismes internationaux, dont l'ONU et la francophonie institutionnelle. Donc, les deux pays également font partie de 2 accords multilatéraux de coopération économique. Le premier, l'Avec, qui a pour objectif l'intégration des économies en éliminant les obstacles au commerce et en investissement. Cette coopération entre les deux pays cherche à augmenter la connexion des chaînes d'approvisionnement et améliorer l'environnement commercial.
Également, donc, nos deux pays sont membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Le Canada est devenu partenaire du dialogue de cette association en 1977 et les pays collaborent autour des sujets clés tels la politique, la sécurité nationale, l'intégration régionale et la lutte contre le terrorisme et le développement économique. Très important à souligner, donc nos deux pays font partie des accords PTP-GP, communément appelé l'accord transpacifique. Le Canada a joint cet accord commercial, de libre-échange commercial avec 11 autres pays, y compris le Vietnam. L'accord transpacifique est entré en vigueur le 30 décembre. S'il vous plaît, revenir à l'écran plus petit. Donc, le Canada est entré membre de l'accord transpacifique avec les 6 membres fondateurs en 2018. Le Vietnam a signé cet accord le 14 janvier 2019 avec pour objectif, et ça, ce qui est intéressant pour toutes nos entreprises, c'est d'éliminer les droits de douane entre les deux pays. Donc, l'accord, en 2 mots, 11 pays ont signé l'accord, à souligner que les États-Unis se sont retirés lorsque l'administration Trump est arrivée à la Maison-Blanche il y a 4 ans. Donc, il est prévisible que l'actuelle administration Biden va regagner, va à nouveau signer et participer de façon active à ce bloc commercial très important. S'il vous plaît, revenir d'une diapo. Donc, ce bloc commercial très important qui comprend près de 1,5 milliard de consommateurs, ça représente plus de 13% du PIB mondial. Encore une fois, l'accord global vise à éliminer de façon progressive les droits de douane entre les pays participants, les pays signataires. Donc, d'ici 9 ans, donc, on espère que le Canada pourra bénéficier de l'élimination des droits de douane dans les produits agricoles, dans les poissons et fruits de mer, dans les produits forestiers et produits de bois à valeur ajoutée, ainsi que les produits industriels. Parmi les produits déjà exonérés de droits de douane, soulignons les poissons et les filets de poissons, les saumons et filets de poissons, je dis bien. Les échanges commerciaux entre le Canada et le Vietnam entre 2015 et 2017, donc les exportations canadiennes se chiffraient à plus de 700 millions de dollars américains. Les importations vietnamiennes au Canada représentaient plus de 4,7 milliards de dollars américains entre 2015 et 2017. Les principales exportations canadiennes durant cette période avec le Vietnam, donc de façon très importante, près de 300 millions de dollars en produits agricoles, plus de 119 millions de dollars américains en poissons et fruits de mer, 79 millions de dollars d'exportation canadienne en métaux et minéraux, et ensuite 65 millions de dollars dans les engrais, dans le secteur des engrais. Les principaux secteurs d'activité et d'investissement stratégique au Vietnam en ce moment, puisque le pays est en une période de croissance économique accélérée, comme je le disais plus tôt, et le Vietnam est à la recherche de technologies, donc dans le secteur aéronautique, il est à la recherche de biens de consommation, de matériaux et de construction dans le secteur donc, des infrastructures, ainsi que d'équipements pour les pétroles, l'exploitation pétrolière et les gaz naturels. Pourquoi investir au Vietnam? Donc, écoutez, le Vietnam, c'est un emplacement stratégique qui bénéficie de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le Vietnam représente le 15e marché mondial et connaît une croissance, comme je le disais tantôt, une croissance économique vraiment soutenue, l'une des plus accélérées au monde, évaluée à environ 7% entre 2017 et 2019. Les 5 prochaines années également devraient connaître une croissance accélérée entre 6,5 et 7% annuellement. Soulignons que le Vietnam donc bénéficie et représente un marché homogène en termes de langue et de culture et de valeurs. Par exemple, si on comparait à un marché, par exemple, un pays qui est également un pays asiatique comme l'Inde, où on retrouve une multitude de cultures. Donc, on parle ici d'un marché très homogène au niveau culturel et au niveau de la langue. Au Vietnam, des données démographiques avantageuses, donc près de 100 millions
d'habitants avec une population très jeune en forte croissance. Croissance également de la classe moyenne et du pouvoir d'achat, donc ce qui représente un très large bassin de consommateurs, une main-d'œuvre qualifiée, abondante et à faible coût. Donc, en général, la main-d'œuvre offerte et disponible au Vietnam est à plus faible coût que chez le géant chinois voisin. Le pays, donc, offre une stabilité économique et une volonté politique d'améliorer le climat des affaires, d'améliorer le niveau d'éducation et les investissements directs étrangers. Le Parti communiste, donc, a instauré une stabilité politique qui permet la création d'institutions d'économie de marché très ouvertes sur les affaires internationales, ainsi que la mise en place d'un cadre juridique facilitant les investissements directs étrangers. Le Vietnam bénéficie et développe de plus en plus donc ses infrastructures au niveau réseau ferroviaire, au niveau réseau routier et aérien. Le Vietnam, donc, on retrouve 40 ports principaux, dont ceux de Haiphong, Da Nang, Quy Nhon et ainsi que Ho Chi Minh Ville. Brièvement, donc, en concluant, l'environnement des affaires, donc, on pourrait souligner l'indice international Doing Business de la Banque mondiale de développement. Prochaine diapo. L'indice Doing Business, donc, indique l'analyse des petites et moyennes entreprises au niveau national et au niveau de la réglementation s'appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie. L'indice Doing Business évalue la réglementation selon plusieurs volets. Par exemple, l'obtention d'un permis de construire, l'obtention d'un prêt, transfert de propriété, etc. Donc, le classement Doing Business donc établit le niveau de facilité à faire affaire avec le pays en question. Le Vietnam, donc, affiche un indice de 70 sur 190 pays, ce qui le place entre le Cambodge et la Chine. Un autre indice important, donc, qui est évalué par les instances internationales, c'est le niveau perçu de corruption dans le secteur public sur la base d'appréciation d'experts et d'hommes d'affaires. Donc, il faut souligner, par contre, ici que le Vietnam représente ou affiche un indice de corruption très élevé de 96% sur 80 pays, donc ce qui le situe entre la Thaïlande et la Chine. Maintenant, nous allons passer la parole à notre invité d'aujourd'hui, Thong Tuong Tuan, de la société Midi Laboratoire International. La présentation de Thong sera faite en langue anglaise. Permettez-moi de souligner que Thong, donc, a occupé, avant d'occuper ses fonctions actuelles chez Midi Laboratoire International, il a occupé la fonction de directeur général chez Intage Vietnam, qui est le leader en Vietnam en information de marché. Il a ensuite occupé au Canada entre 2017 et 2020 le poste de directeur des affaires à Trade Asia Canada. Et depuis 2020, donc, Thong s'est joint au titre de vice-président Sales Marketing à Midi International, donc depuis janvier l'année dernière. Midi International, donc, fabrique et développe des produits de santé et des suppléments vitaminiques naturels. La présentation de Thong sera en anglais et je vous invite encore une fois, pour toute question, s'il vous plaît, m'envoyer vos questions sur le chat public et puis nous pourrons donc ensuite, après la présentation de M. Thong, nous pourrons passer à travers vos questions. Thong, so thank you so much for being with us today. So I'm passing the microphone to you now. Yeah, thank you, Charles. Thank you for your interesting introduction and a very rich overview about our Vietnamese market. And hi everyone again. My name is Thong. Of course, I'm Vietnamese. So I work currently for Midi Laboratoire International as Vice President in Sales and Marketing. My background is like market research and marketing, like for 20 years in Asia, in Southeast Asia, and particularly Vietnam. So just a few lines about Midi. So
medalists produce natural health supplement food. We have a high level of scientific team who can make the formulation by ourselves in line with Health Canada's qualification, and our laboratory is also certified with GMP standard as well. So Medalist was born to produce and provide the highest quality supplement product, and at the same time is educate people about the benefit and effectiveness of different kind of supplementary food product. We have 11 brands, and you can see we have 4 brands of collagen, which are with different function, like for beauty, for joint pain, for back pain, for good for skin. We have ionizing, which to kill the germ and bacteria, protect your immune system. Mentalist is to control the pain, joint pain and the pain. Serum collagen is for beauty. We have Velvet Light Curex is a functional food product. We also have hand gel, and Equine Revolution is for dogs and horse collagen. We are available in the health food store and pharmacy across Quebec. We are ranked as a top selling brand in Quebec province, and we are expanding strongly in Canada and other international markets like USA, Mexico, South Korea, and of course Vietnam. So before I start sharing my experience about the project in Vietnam, I just give you some update about COVID, which is always hot right now. So it's up to the first week of February. We have less than 2,000 cases of infected, and only 35 dead. So comparing to Canada, of course, the number is much small, much minor, and it's because the government have very strict control on the traveler, and at the same time we have high collaboration from people in Vietnam to fight against COVID. It's a little impact on casualty, but I think also like many other countries, we have big impact on economy. Just a few photos of the activity of my friend. You see, they do team working, they do golfing and going to restaurant in the COVID time. Most of people, they don't wear masks. The supermarket there is a crazy crowded. So that is what happened in Vietnam. So this is my project for penetrating to Vietnamese market. We identify some key strategic product, which is the best-selling product in Canada, and then we start the project with a preliminary study. We utilize the secondary data, analyzing with my knowledge about Vietnam market. We analyze the distribution channel, the competitor, the size of the market, the brands, so on and so forth. And then we, in June of 2019, we make the first version of the market penetration. And then we visit Vietnam. We meet the distributor, several distributors, talk to them, the retailer and consumer as well. We do a lot of store observation to understand the market. And of course, there's some differences between the first plan. We make a revision after the visit, and then after that, we start the application for the product registration in September 2020. And at the same time, we have a final agreement with a local partner who support us in terms of warehousing, in terms of fulfillment and customer clearance. We plan to launch from last year, but because of COVID, then
the plan has been delayed, and we're waiting for a good time to make the official launch in the market with marketing support and other activity. This is part of our plan, whereas we analyze the supply chain. You can see that this is about the total market of supplement product or functional food. The market is around like 2,000 million. I'm not sure that you can read the orange box, but I read it for you because it's quite small. That is the market, and the growth rate is very attractive. On average, it's 15 to 20% annually. It's up to Euromonitor data, and the product penetration is something around 40% in the big city. So that is a very attractive market. The import product is occupied for 40%. And the major channel that we identify is pharmacy and drugstore, which is applying for our product. It's collagen. Our major product is liquid collagen. When we do the planning, there's also several factors that we consider. For example, we consider between online and offline. Online, you understand that it's allow you to penetrate into the market faster, but pricing is always a matter. It's a big matter that the price competition is huge, and that's the play that you cannot show your brand identity very well, because as a premium position brand, we prefer going to offline, where we sell in the traditional store and places that we can represent well the brand. We consider the medium and large scale distributor. By saying small and medium, I mean those whose sales revenue is less than 30 million US dollar per year. So there's a pros and cons. For example, medium distributor, they are always very flexible. They will support you to launch the product in a short time, let's say just a few months, but their coverage is limited. Maybe they can just cover in a few regions in Vietnam, not nationwide. Whereas large scale distributor, they are nationwide, and maybe they can cover in the other neighbor country as well. So that is the thing that we got to consider. But at the same time, working with large scale distributor, they may ask you some kind of initial investment. For example, branding, for example, market study, and business plan. We've been talking with a guy from a large scale distributor, and he said, you know, you got to invest 50K at the beginning, you know, before we make a plan. So that is something that we got to think about. And we consider direct versus indirect distribution. Direct, I mean that we set up our own distribution, our own operation. We have our warehouse and fulfillment. And indirect is that we work with distributor, which is more suitable to a small and medium company like Manaless. Whether we need to create the visibility, what I mean is that we have the product on shelf before we sit down with a distributor. This is something that is from the experience of my network, that, you know, is also a good thing that you can create your visibility because you have a more power of negotiation with the distributor, rather than they will ask you question like, what is your product, where is from, you know, this is very new for me, I never know that, so something like that. And we also consider like the option between the segment as well, because for collagen in Vietnam, the beauty market, the beauty segment is of course a big market,
like everywhere in the world, beauty is always a big cake, you know, that big pie that everyone wants to jump in. However, the competition there is tough as well. We have like Japanese collagen with you know, a very big brand like Seishido, which is like I think that's a big barrier for a small and medium company to enter. So that's why we target on pain relief, which is like just a few brands or almost like no brand operating on this segment, and that is our strength as well. So that's where we start. So we also in our plan we will collaborate with the distributor and support them in several marketing activity. For us, we prioritize for the seminar to physicians and pharmacists, because our key channel for collagen, which is for joint pain relief and joint pain management, is that is the doctor in the hospital and the pharmacy. So that's why we prioritize the seminar activity to physician and pharmacy. And at the same time, we will organize a webinar to a medical sales rep who need to understand our product very thoroughly, and they're gonna to be confident when they talk with the pharmacist. So, and besides that, we're gonna to have like the trade show activity in the big city like Ho Chi Minh City and Hanoi, and as a premium brand, we will have a brand ambassador whose characteristic is similar to our brand personality. So that is how we represent the brand well, and we create a good image to the customer. We will do some the sampling program, but you know, sampling is always expensive when you're talking about mass sampling. And we just here we just do targeted customer sampling to targeted customer. We think about like creating a panel of 200 or 500 customer who use our product, and they will give rating and feedback about our product. So that information will also be used for testimonial or publicity, maybe in special magazine or in social media. And at the same time, we also keep an eye on B2B and networking as well by joining the association, doing co-branding or sponsorship or private label. This is some kind of a checklist that before we enter into a new market. This is up to my experience. I think the first thing first is that, for example, for Vietnam in particular, we raise a question about the category, the market. Is it worth investing into the market? We need to identify the market size, the growth, the competitors, trigger and barriers, and so on. And does it match with the company's goal and expectation in mid and long term? Because this is something that we need to align the company resources in terms of the people, in terms of the team working, and the budget for the new market as well. Of course, you need to establish the penetration strategy, which is a target market, positioning, the distribution, logistics, and so on. And you also work on the risk management as well. That is something in the future, that is to protect what you have built for the market. And ultimately, we have to work on a timeline, a specific timeline and action plan. This is something like a benchmark that we can see that whether we achieve the goal is achieved or not, the goal can be changed or not. There's some like interesting point that I want to share with you. For example, in the
for a new market. I think that it's important that that you can connect to a good local partner. They can be your brand representative. They can be your business development manager. But of course, they are local. It's good that ideally that they have this experience in the same category, the same product that you're working on. They're suitable to your company size. That means either they are individual or they are incorporate, but their expectation working with you should be suitable. So that to ensure like the long-term relationship. And this is my experience that, is working with a new partner. We always need to see what they are doing. We understand what they are thinking, and we have proper action with them. That means whether we decided to work long-term with them as a partner. In Vietnam, there's also others good reference source for you. For example, the Canadian Trade Commission Service. So they've been support us when we visit to Vietnam. They provide various good information and also some evaluation as well. Very good in terms of connection and networking. We have several business associations that is also helpful for you to enlarge your business networking, like Saigon Business Club or Vietnamese Business Association. And the next is that how you consider in the distribution method, which is also decisive for you to whether you set up the operation or what is the business model is working. So online and offline, as I mentioned earlier, working with a local partner or international partner. Local partner is always they have a local insight. They know how to move things fast. However, if you want to expand the business in the region, that is a barrier. With the international partner, they can do that. Certification or product registration, you always need a local law firm or agency to take care of that. Because they understand the procedure, the paperwork, and most importantly is that the connection. They have some kind of good connection with the local authority. So sometimes they can do some flexible for you. Logistic, when you decided to do direct distribution. So logistic is the thing that we got to consider. Where is the warehouse that is located? The infrastructure there, is it developed or underdeveloped? And the condition, the policy in that province as well, for example. So that is also things that we need to consider. Competitor monitor. You have a certain share or the food stand in the market. It's important to set up a system to monitor the activity of the market and the competitor. Because in Vietnam or many developing countries, imitation, fake is also an issue always. So we need to see what is the competitor reaction. What do they imitate our product, or how they attack our product in the store, things like that. Marketing. Of course, I don't talk about the textbook, but I talk about your advantages. As a foreigner, you always have an out-of-the-box thinking rather than the local people. So that is a really advantage that you can see things different, you can act different, and to go together with understanding the local, the inside of the local, you can surely make a difference. Because I see many good example of the foreigner very successful in Vietnam because they dare to do things different rather than the local people. And again, the intellectual protection, again,
we need a law firm or the agency to support us, because they know, they are those who know the real practice in the local market. Finally, I should give you some trick and tip about doing business in Vietnam. Like, firstly, we don't talk about politics much when we're doing business, because Vietnamese is a communist country, so they are not open for people to talk about politics. When you work with people in the north, like Hanoi, and the south, like Ho Chi Minh City, they do have differences. For example, Hanoi business, they are traditional. The way they dress, for example, you can easily see the businessman in Hanoi with a Western, in a Western, in complet. But in Saigon, they normally with a T-shirt, and a working suit only. Hanoian, they are more like step-by-step approach. For example, you work with a business, a corporate. You start with the first meeting, and then we raise the topic bit by bit, day by day, and then finally we have the contract, and then we sign. Whereas in Ho Chi Minh City, we can put everything on the table, and then we can discuss straightforward. So that is my opinion about the Hanoians and Ho Chi Minh City. Hanoi is more, face value. You can see a businessman in driving a Mercedes or BMW, but he still live in a typical condo. But in Ho Chi Minh City, with the guy who driving the BMW or Lexus, he really live in the big house. Hanoi is more like subtle or certificated. Ho Chi Minh City is simplicity, and Hanoi is more polite. So they talk, the way they talk with you, the way they answer the question and everything is very polite. And Ho Chi Minh City, on the other hand, they are more honest. Always, they try to tell you the truth. The number 3, I'm talking about like how we do business to business. Like normally, I think for Asian in overall, we start doing the business after we build a trust. So meaning that normally we meet, we talk, we know each other, and we build a trust, and then we do business. It's unlike in Western. I think maybe in some case you guys should never know each other very well, but you still can sign a contract after we satisfy with the discussion and agreement. There's a difference between the state-owned company and the private company. The state-owned company, again, they very step-by-step approach. They need to see you, but you will meet a lower hierarchy, for example, the manager, and then after that you meet the head of the department, and then you can discuss about business. Whereas for private sector, like a limited company or limited liability company, they are more flexible and faster in terms of doing business. The appearance is always important when you meet people. Well dressed, be smiling, and a positive talk when at the beginning always give you success. Punctuality is important to us because it's equal to credibility. And next is that you will always have hear the yes when you talk with Vietnamese, but yes meaning that something like polite, but sometimes it doesn't necessarily like a yes. For example, you may ask your partner like, will we sign a contract tomorrow?
he said yes. So yes, meaning that maybe that is the confirm of what you just said. And then after that, he said, okay, yes, but we need to review something on the contract. That is, for example. And doing business in Vietnam, that everything we need to put in a contract. Normally, the contract in Vietnam is just, a few pages, 3 or 4 pages. It's comprehensive. And be aware of there's difference also between the North and the South businesses when they talk about the contract. The South people, when referring to the contract, that means the commitment. That means you have to commit everything on that. But maybe for some people in the North, that is from my experience. They may think that is just a summary of what we talk. And it's not necessarily 100% is the commitment. So that is something that I would like to share with you guys. Thong, thank you so much for such a comprehensive business approach with Vietnam. I really, really appreciate it. You're very generous with your time, so really thanks a lot for helping us today. Our second guest today, notre deuxième invité, donc notre ami Jean-Michel Lacroix, qui est le directeur des développements de services internationaux à Desjardins Entreprises. Donc, depuis 3 ans maintenant, Desjardins supporte Export Montréal-Ouest avec la présentation des tables des exportateurs Montréal-Ouest, maintenant qui s'est transformé depuis le début de la pandémie dans la série de webinaires Midi Export. Donc, nous sommes très heureux de bénéficier du support de Jean-Michel et de son entreprise. Et puis, je te passe la parole, Jean-Michel. Merci, Charles, pour ces bons mots. Avant de faire un petit peu le mot de la fin, puis un passage vers la période de questions, effectivement, on peut tomber à la prochaine planche. Je voulais faire un petit résumé aussi de qu'est-ce qui se passait au niveau du système bancaire quand on fait affaire avec le Vietnam, parce que c'est important, évidemment, qu'on exporte ou qu'on importe dans ce pays-là. Il va falloir un jour ou l'autre soit se faire payer ou payer nos fournisseurs là-bas. Donc, le système bancaire vietnamien est un système bancaire majoritairement où les banques sont possédées par l'État. Donc, c'est des banques qui sont étatiques au niveau du Vietnam. Il y a quand même une bonne présence de banques étrangères sur place, soit avec des bureaux de représentation ou avec des bureaux physiques, ainsi que des banques 100% à capital étranger. Donc, il y en a 9 sur le marché vietnamien avec qui vous pouvez faire affaire, des grandes banques internationales, françaises, anglaises, américaines et asiatiques aussi. Beaucoup de banques japonaises sont présentes sur le marché. Donc, c'est un marché où il est quand même relativement facile de faire des affaires et de transiger au niveau bancaire. Au niveau des moyens de paiement, évidemment, si on est pour exporter vers le Vietnam, c'est toujours recommandé de transiger, évidemment, soit avec un dépôt d'avance ou un plein paiement d'avance ou avec des facilités au niveau de crédit documentaire, évidemment, qui serait irrévocable et confirmé, émis par soit une banque locale ou soit par une des 9 banques étrangères positionnées dans le pays. Évidemment, tout ce qui est chèques, des documents, je vous dirais, plus sensibles comme lettre de change, billet à ordre, remise documentaire, évidemment, je vous dirais que c'est plus à proscrire de par la nature du pays puis de par les règles là-bas, évidemment, la situation politique au niveau du gouvernement en place. Pour vous assurer un paiement, on recommande évidemment d'avoir quelque chose, un produit qui serait confirmé. Puis en résumé, j'ai résumé un petit peu la présentation de Charles et de Thong au niveau des meilleures raisons pour faire affaire au Vietnam. Évidemment, la stabilité politique et sociale est très importante et très bénéfique pour quand on va aller faire affaire là-bas. Il y a beaucoup de potentiel, que ce soit au niveau agricole, ressources naturelles, plein de produits qui sont très, très en demande au niveau du Vietnam. C'est une économie qui est très fortement intégrée au commerce mondial, donc qui sont facilement et habitués à transiger avec
avec des gens à l'étranger. Évidemment, le coût de la main-d'œuvre locale est quand même intéressante et évidemment, la croissance de tout le potentiel de marché avec des jeunes consommateurs qui peu à peu augmentent leur pouvoir d'achat est un potentiel vraiment intéressant pour les entreprises ici au niveau de l'exportation. On fait partie avec le Vietnam de tout ce qui est accord transpacifique, Vietnam, et évidemment là, au niveau de tout ce qui est accord de réciprocité au niveau des tarifications sur les douanes et sur les frais de douane. Donc, c'est très positif au niveau de l'exportation. Le Vietnam est très stratégiquement bien positionné. Tantôt sur la carte, vous l'avez sûrement remarqué, c'est très près de la Chine, c'est très près des autres pays asiatiques, le Japon. Donc, c'est un vrai tremplin pour cette région-là. Au niveau de tout ce qui est, finalement, là, c'est la passerelle qui relie le Canada et les pays asiatiques avec tous les accords qui ont été signés dans les dernières années. C'est quelque chose de vraiment intéressant au niveau du Vietnam et de faire affaire avec le Vietnam. Donc, en termes de mots de la fin, là, en tant que partenaire commanditaire, comme Charles l'a dit depuis le début du Midi Export, on était très fiers là, de participer à cet événement-là ce midi puis de vous avoir présenté ce premier web de 2021, mais il y en a plusieurs autres qui vont suivre. I'd really like to thank Charles, Lydia, Exmo, and our speaker, Tong, for inspiring and informative conference. I'd like to point out that in your conference, Tong, you clearly express points like preparation, commitment and perseverance to conquer a new market. Puis en fait, c'est exactement ce que je fais dans mon travail de tous les jours avec Charles et avec Lydia, d'accompagner des entrepreneurs comme vous à découvrir de nouveaux marchés, à aller vers ces nouveaux marchés-là. On vous accompagne pour que vous puissiez faire de la belle croissance à l'international. Donc, n'hésitez pas à communiquer soit avec moi, avec Charles ou avec Lydia pour discuter de vos projets. Puis, j'aimerais seulement rajouter, avant de repasser la parole à Charles, de ne pas oublier que le Vietnam est aussi un excellent marché au niveau de l'importation. Donc, si vous voulez, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, améliorer votre chaîne d'approvisionnement, trouver des nouveaux fournisseurs, le Vietnam est un marché très intéressant, donc n'hésitez pas, si vous communiquez avec nous, de nous en glisser un mot. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, je repasse la parole à Charles pour passer à la période de questions et pour le mot de la fin. Merci encore, Jean-Michel. Donc, encore merci pour le support, le généreux support de Desjardins Entreprises. Donc, nous apprécions beaucoup. I think, Tong, I think we have a couple of questions for you now. First question would be, what is the general perception of Canadian and Quebec companies in Vietnam? Oh yes, actually, Canada has is a very good image amongst the Vietnamese. Amongst the I'm talking about the product originate of the country, like the U.S., Canada, Japan, and Australia are amongst the the best image for Vietnamese. Okay, good, thanks. Well, I have a question relating to products, to medalist products here. I have a question about collagen. Your collagen, does it come with perfume or is it natural with no perfume? Oh, it's natural. It's no perfume. So actually, it's some. For example, we have a premium collagen, which is more for the back pain treatment. So we have like herb ingredient inside as well. So, but that perfectly is no perfume. Okay. So anyway, if anybody would have specific questions about your products, I'm sure they could drop you a line or a phone call. Another question: can you add perfume to your collagen, to your natural collagen? First, what do you mean by perfume? You mean flavor or a fragrance, I guess. It's a question from a participant, so I will ask the participants here to address you the question directly by email or by phone. But you know, from what I know, because I'm not a scientist, so for the accurate answer, maybe my scientific director and president, he gonna answer. But
what I understand is that you can always add a perfume, but as long as you define yourself a natural food product, I don't think that people do that to add a perfume. Perfect. So I will ask our guests here to address you the question directly online. Sure. Also, first, our participant here is telling us a happy Vietnam New Year because you are celebrating the happy Vietnamese New Year. Thank you. Yeah. And so our participant here is asking us, since you have in Vietnam no FDA or no Health Canada organization or equivalent in Vietnam, is it easier to address the pharmaceutical and medical products in Vietnam? Yes, we have like health ministry, which is also a body to provide you the license and certificate for the medicine and prescription product. Yes, for collagen, for our product, we have another authority that provide the certification for like supplement of functional food product like collagen. I understand that because the market, the pharmaceutical market in Vietnam is in general is also a big market, because we have speaking of medicine, we have like I think over 50% are imported. It can be imported from Europe and from the US, but the majority I think from Europe and from other Asian countries. And we have like a share of like 40% I think for the local manufacturer medicine locally produced. Yeah. Okay, good. Thanks for your answer. We almost at the top of the hour. We have maybe time for a couple of more questions. Do you need an interpreter to do business in Vietnam locally, or business people can address you in English or in French? Yeah, depends on which body or which company. For example, if you work with private company, you work with corporate and company, of course they speak English. So normally English is more popular than French. The French in my grandfather's generation, we speak a lot of French, but after the US come, then people speak more English. And now most of the company practice, they speak English. Okay, great. Good to know. Another question: how much longer does it take to do business between Vietnam and Canada? Is it to close a deal? Does it normally takes more time than you would normally here in Canada? I would say pretty much the same. And again, it depends on which kind of contract or agreement or partner that you're working on. But I would say it's the same. Maybe sometimes it's faster. Okay. I would have another question of my own, if you allow me. Locally, if you want to close a deal or a contract with a local partner in Vietnam, do you need a local law firm to help and assist you, or do you need an accounting firm to help your business there? I would suggest that yes. I would say yes. I would suggest that you have a law firm to support you. But again, as what I mentioned, the contract is normally very comprehensive and simple. So you don't need to like 20 pages of contract. Rather than like some template, you can utilize the template by yourself and working with the company. Mm-hmm. Another question of my own, if you allow me. Once the COVID situation is behind us, normally you would be able to, in Vietnam, to find several trade shows locally in different sectors. For now, I cannot. They still closed. But I hope that they will have a plan of like end of this year for the trade show, because the COVID is very well controlled. So I think that everything activity will be back to normal. Mm-hmm.
In the meantime, is there any online networking platform that people can address or can look for when you need to identify a new partner there? Is there any platform that you can use from Canada? Let me. I think that normally you have to make a search because the platform is. I do have some, but depends on which area. For example, services or distribution or thing. So, but generally, I would suggest you to do a general search of your specific product and industry. Okay. You should have plenty of information over there. Perfect. So I think we're almost done today. Encore une fois, merci à nos invités aujourd'hui, Tong et Jean-Michel, qui nous ont vraiment adressé des questions vraiment très détaillées et spécifiques sur le marché du Vietnam et les relations entre le Canada et le Vietnam. J'aimerais rappeler que nous allons présenter le 13 avril la prochaine édition des Midi Export portant cette fois sur le marché de l'Allemagne. Notre invité par sa famille, qui est le fondateur et CEO de l'entreprise Novatech International de Saint-Laurent. Donc, va nous parler de sa grande expérience de faire des affaires avec le Vietnam, avec l'Allemagne. Le Novatech International est présente sur plus de 50 pays mondiaux. Donc, elle dispose d'une information ou d'une expérience vraiment très pertinente sur le marché de l'Allemagne. J'aimerais remercier encore Tong et Jean-Michel pour leur participation et leur temps. J'aimerais également rappeler les services de Export Montréal-Ouest, donc que nous offrons Lydia Capelli et Mathieu Garafini, notre nouveau chargé de projet. Donc, nous offrons tout service d'accompagnement d'entreprises exportatrices qui veulent poursuivre le développement de leurs affaires à l'extérieur du Québec ou du Canada. Nous offrons de l'accompagnement, par exemple, nous pouvons offrir et réaliser des études de marché, nous pouvons également aller chercher et contribuer, aller chercher du financement via les différents programmes gouvernementaux de subvention au niveau québécois et canadien, afin de supporter vos activités d'exportation. Alors, encore une fois, j'aimerais vous rappeler qu'une copie PDF des présentations PowerPoint d'aujourd'hui en langue française et anglaise seront expédiées à tous les gens inscrits qui se sont joints à nous aujourd'hui. Également, vous aurez un lien où vous pourrez également consulter notre canal YouTube pour une retransmission complète de la présentation d'aujourd'hui, ainsi que toutes les autres présentations Midi Export. Encore une fois, j'aimerais vous remercier et puis je vous donne rendez-vous le 13 avril prochain pour notre prochain Midi Export Vietnam. Merci, au revoir.